Hi students, this is Shekhar sir. Today I would like to give a quick revision on reflection of light at the curved surface. It is a class 10. So here, before understanding about reflection at curved surface, we have to understand about what does mean reflection. So when a light rays incident on a surface, a part of it returns back into the same medium. For example, here it is like a wall. Here it is like a wall. So when we throw a ball towards the wall, it returns back. It is called as a reflection. It is called as a return back. In the same way, when a light ray falls on a hard surface or highly polished surface, it returns back. It is called as a reflection of a light. Next thing is there are types of mirrors are there. One is a plane mirror. Next thing is a spherical mirror. So what does mean plane mirror? Plane mirror means a highly polished plane surface. This is a highly polished plane surface. Okay, now this is a plane mirror. How we can make a mirror? So it is a glass. When we coat a glass with aluminum or silver, when we coat a glass with aluminum or silver, after that when we paint one side, other side will act as a reflecting surface. This is a painting side. This is a reflecting side. This is a reflecting side. Next type of mirror is a spherical mirror. What does mean spherical mirror? A mirror in which reflecting surface is curved is called as a spherical mirror. So what does mean reflecting surface is a curved inside? So did you see the spoon? Yes. When you see the spoon, there is a inside. This is the inner surface. This is a outer surface. So how we can make a spherical mirror? Spherical mirror is a part of a hollow sphere of a glass. Imagine this is a like a glass, hollow sphere. This is like a hollow sphere. This is the center of the hollow sphere. This is a hollow sphere. This is a hollow sphere of a glass. Hollow sphere of glass. So when we cut a small part from the hollow sphere of a glass, this is a small part. This is a small part. When I cut here, this is a other part. When I cut here, this is the other part. So look at here. This is the inner side. This is the outer side. This is the inner side. This is the outer side. Look at here carefully. When we go to the outer side of the hollow sphere of a glass, this is a small cut from a hollow sphere of a glass. Small cut from a hollow sphere of a glass. When we coat outside with silver or aluminum, this is the after coating we have to do the with the paint. This inner side will act as a reflecting surface. This inner side will act as a reflecting surface. Reflecting surface. In the same way, when we coat outside, this is the inside, or we can say it as a hollow side. One is the inside. Outside coating is a inside surface. So reflecting surface laga act చేస్తుంది. In the same way, when we coat outside, sorry, here, this is a hollow sphere. This is the inner side. This is the outer side. When we coat inside, here, when we coat inside, outside surface will act as a reflecting surface. అంటే లైట్ రే ఇక్కడ ఫాల్ అయిన లైట్ it will back return back అవుతుంది అనమాట. This is called as a outer side. Outer side, outer side is a outer side is a reflecting surface. Outer side is a reflecting surface. Inner side is a coated surface. Inner side is a coated surface. Next thing is what does mean concave mirror? This is the concave mirror. This is a concave mirror. Concave mirror means a spherical mirror in which
inner surface inner surface act as a reflecting surface is called as a concave mirror. So concave mirror is spherical mirror. In each spherical mirror lo inner side reflective side laga ఉంటుంది. This is called as a concave mirror. When it comes to convex mirror, outer surface will act as a reflecting surface. So it is like a spoon outside మనం చూసినాం అనుకో, it is like a convex mirror. When we look at the spoon inside hollow sphere of a spoon, we can say it as a concave mirror. Again, concave mirror means it is a spherical mirror in which inner surface will act as a reflecting surface is called as a concave mirror. So convex mirror means it is a spherical mirror, outside reflecting surface will act as a mirror is called as a convex mirror. This is a convex mirror. This is a concave mirror. This is a convex mirror. Once again, I will explain. Plane mirror means it is a highly polished plane surface, like it is a flat. Next, what does mean spherical mirror? Spherical mirror means a mirror in which reflecting surface is a curved, like a curved, అంటే like this, అంటే కర్వ్ లాగా ఉంటుంది. ఇట్ ఇస్ నాట్ ఎ ఫ్లాట్ లాగా ఉండకుండా రిఫ్లెక్టింగ్ సర్ఫేస్ ఎలా ఉంటుంది అంటే కర్వ్డ్ ఉంటుంది. కర్వ్డ్ అంటే ఇట్ కెన్ బి లైక్ దిస్, ఇట్ కెన్ బి లైక్ దిస్, ఇట్ కెన్ బి లైక్ దిస్, ఇట్ కెన్ బి లైక్ దిస్. సో కర్వ్డ్ లాగా ఉంటే దాన్ని ఏమంటారంటే మనం స్పెరికల్ మిర్రర్ అంటారు. సో హౌ వీ కెన్ మేక్ ఏ స్పెరికల్ మిర్రర్? మనం స్పెరికల్ మిర్రర్ని ఎట్లా ఎట్లా మేక్ చేయాలంటే, సో స్పెరికల్ మిర్రర్ is a made from a hollow sphere of a glass. Imagine this is like a hollow sphere of a glass. So this is the center of the hollow sphere of a glass. When we cut a small part from the hollow sphere of glass, this is the small part. So here ఇక్కడ నుంచి మనం ఒక స్మాల్ పార్ట్ కట్ చేసినాం అనుకో, లైక్ ఫుట్బాల్లో లైక్ టెన్నిస్ బాల్లో ఒక స్మాల్ పార్ట్ కట్ చేసినాం అనుకో, అది ఏ పార్ట్ అవుతుంది? ఇలా ఉంటుంది అనమాట. పార్ట్ ఎలా ఉంటుంది? ఇలా ఉంటుంది. సో ఇలా ఉన్న పార్ట్ ఇన్నర్ సైడ్, అవుటర్ సైడ్, స్పూన్ ఇన్సైడ్, స్పూన్ అవుట్ సైడ్. సో స్పూన్ ఇన్సైడ్, వెన్ వి లుక్ ఎట్ ద ఇమేజ్, స్పూన్ ఇన్సైడ్, దిస్ ఈస్ ద inner side reflecting side. So when we coat outside with aluminum or silver, after that we can coat it with paint. Outside మనం ఏం చేయాలి? ఈ గ్లాస్ కు సిల్వర్ తోటి అల్యూమినియం తోటి కోటింగ్ ఇవ్వాలి. ఇన్నర్ సైడ్ విల్ యాక్ట్ యాజ్ అ రిఫ్లెక్టింగ్ సైడ్. ఈ సైడ్ ఎలా యాక్ట్ అవుతుంది? రిఫ్లెక్టింగ్ సైడ్ లాగా అవుతుంది. సో కాన్కేవ్ మిర్రర్ మీన్స్ ఏ స్పెరికల్ మిర్రర్ ఇన్ విచ్ ఇన్నర్ సర్ఫేస్ విల్ యాక్ట్ యాజ్ అ రిఫ్లెక్టింగ్ సర్ఫేస్ is called as a concave mirror. Next, convex mirror. So a spherical mirror, if the outer side will act as a reflecting surface, is called as a convex surface. Spoon ila unte convex, spoon ila unte concave. So outer side reflecting side unte convex, inner side reflecting surface unte concave. Next thing is what are the terms to about terminology about spherical mirrors? What are the terminology about to understand the spherical mirrors? So here for 10th class there is a chance to come 2 marks question. Very less chance to ask 2 marks questions about terms related to the spherical mirrors. Here I would like to explain here terms related to the spherical mirrors. So to understand about spherical mirror, we have to understand about terms related to the spherical mirror. Like here, this is a concave mirror. Concave mirror means if the outer side is coated with silver or a aluminum paint, inner side will act as a reflecting side. Now what does mean terms? Here first terminal is a what? Pole. First thing is a pole. Pole means the center of the sphere, the center of the midpoint of the mirror is called as a pole. This is a, for example, this is the midpoint, so this is called as a pole. సో రిఫ్లెక్టింగ్ సర్ఫేస్ యొక్క మిడిల్ పాయింట్ ని మనం ఏమంటాం అంటే పోల్ అంటారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దిస్ ఈస్ అ స్పియర్.
ఓకే, దిస్ ఈజ్ అ కాన్కేవ్ మిర్రర్. సో ఇయర్ ఇన్సైడ్ ఇక్కడ ఉన్న పాయింట్, మిడిల్ పాయింట్, ఇక్కడ ఉన్న మిడిల్ పాయింట్ ఏమంటారంటే పోల్. సో పోల్ ఈజ్ కాల్డ్ ఏ మిడ్ పాయింట్ ఆఫ్ ద స్పెరికల్ మిర్రర్. Midpoint of the spherical mirror is called as a pole. Midpoint, or we can say that a geometrical center. What does mean geometrical center? Geometrical center means when we measure this point from this edge to this edge, we will get the exactly the length should be same. The length should be same. మనం మెజర్ చేస్తే ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి లెంత్, ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి లెంత్ మెజర్ చేస్తే ఇఫ్ ద లెంత్ ఇస్ సేమ్, దెన్ వీ కెన్ కాల్ ఇట్ ఈస్ అ పోల్. పోల్ ఈస్ కాల్డ్ మిడ్ పాయింట్ ఆఫ్ ద కాన్కేవ్. Midpoint of the mirror is spherical mirror is called as a pole. Next thing is what does mean the center of curvature. Next terminology is center of curvature denoted by the letter C. So we know that every spherical mirror is made from a hollow sphere of a glass. So every hollow sphere has a center. Every hollow sphere has a center. So here every hollow sphere has a center, that is denoted with the C. C is a center of curvature of a hollow sphere. Here what does mean center of curvature? Yes, center of curvature means the center of a hollow sphere. The center of a hollow sphere. The center of hollow sphere. The center of hollow sphere in which spherical mirror is a part. In which spherical mirror is a part of it. Okay, అంటే సెంటర్ ఆఫ్ కర్వేచర్ అంటే ఏంది? సెంటర్ ఆఫ్ కర్వేచర్ మీన్స్ సెంటర్ ఆఫ్ ఏ hollow sphere in which spherical mirror is a part. In which spherical mirror is a part is called as a center of curvature. Okay, now next point is third point is what does mean radius of curvature? Capital R. Radius of curvature. And look at here, the distance from pole to the center of curvature is called as a radius of curvature. So radius of curvature means the distance from pole to the center of curvature is called as a distance. The distance from pole to the center of curvature is called as a radius of curvature. Like it is a radius of a hollow sphere. Next thing is what does mean the next thing is here it is a principal axis. What does mean principal axis? Principal axis means the imaginary line which passes from pole to the center of curvature. A imaginary line which passes from pole to the center of curvature is called as a principal axis. Principal axis means it is a imaginary line anamata. It is a horizontal imaginary line which passes from the pole to the center of curvature. Itla oka line itla pass avutadi, danni antaru manam principal axis antaru. Next thing is what does mean focal point? What does mean focal point? Focal point or focus, capital F. It is denoted with the letter capital F. Capital F ante meaning ఏంది? So when a light ray falls, when a parallel beam of light ray falls on a mirror after reflection, when a parallel light rays mirror మీద పడ్డప్పుడు after reflection it converges at one point. This is a converging point, capital F. So here this converging point is called as a focal point or principal focus. Okay, now what does mean focus? So when a parallel beam of light ray falls on a mirror after reflection, it converges one point on the principal axis. This point is called as a focal point or a focus. So it is a converging point. It is a converging point. It is a converging point. అంటే parallel beam of light rays
మిర్రర్ మీద పడ్డప్పుడు రిఫ్లెక్షన్ తర్వాత ఒక పాయింట్ దగ్గర మీట్ అవుతాయి. ఈ పాయింట్ ని మనం ఏమంటాం, ప్రిన్సిపల్ ఫోకస్ అంటారు, లేకపోతే ఫోకల్ పాయింట్ అనేది అంటారు అనమాట. నెక్స్ట్ 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 టెర్మినాలజీ ఇస్ ద ఫోకల్ లెంత్. What does mean focal length? It is denoted by little letter small f. The distance from pole to the focus is called as a focal length. The distance from pole to the focus is called as a focal length. It is denoted by the letter f. So here is a relation focal length equal to r by 2. Here r equal to how much? 2f. R equal to 2f. In terms of relationship between focal length and radius. So focal length is a length between pole నుంచి ఫోకస్ కు మధ్య ఉన్న డిస్టెన్స్ ని మనం ఏమంటారు, ఫోకల్ లెంత్. నెక్స్ట్ థింగ్ ఇస్ ద రేడియస్ ఆఫ్ కర్వేచర్. ద డిస్టెన్స్ ఫ్రమ్ పోల్ టు ద సెంటర్ ఆఫ్ కర్వేచర్ ఇస్ కాల్డ్ as the radius of curvature. R equal to 2f. Next point is next terminology is aperture. What does mean aperture? What does mean aperture? Aperture means the width of the spherical mirror. For example, here when we talk about a plane mirror, this is a plane mirror. For example, here it is a 10 centimeter. From this total length is a 10 centimeters. This is the width of the plane mirror. So from these 10 centimeters, the light rays is reflecting back. So if I will coat it with here opaque substance up to 2 centimeters, so 8 centimeters will be the reflecting surface. So here to here 8 centimeter is called as the width of the plane mirror. In the same way, the width of the spherical mirror where reflection takes place. So aperture means width of the spherical mirror. Width of the spherical mirror where reflection takes place. Width of the spherical mirror where reflection takes place. అంటే ఈ విడ్త్ అనమాట. ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి ఉన్న డిస్టెన్స్ ఉన్నది చూసిరా, ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి ఉన్న డిస్టెన్స్ మనం ఏమంటారు అంటే ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ as a aperture. It is called as a aperture. Next thing is what marginal rays, paraxial rays. Marginal rays, paraxial rays. What does mean paraxial rays? So paraxial means the rays which are near to the principal axis. For example, here RZ is there. When we imagine this is the candle. From the candle there are light. So many light rays are coming from the candle. So here the rays near ga unde principal axis ki near ga unde light rays ne emantaru ante paraxial rays antaru. To understand the మనం ఒక ఇమేజ్ ఫార్మేషన్ అర్థం చేసుకోవడానికి we are considering only paraxial rays. In this case we neglected the marginal rays. Marginal rays అనేవి మనం పట్టించుకోవట్లేదు, మనం కన్సిడర్ చేయట్లేదు, ఓన్లీ paraxial rays కన్సిడర్ చేస్తున్నాం. సో paraxial rays means the rays nearer to the principal axis. Near to the principal axis. Next, marginal means the rays away from the principal axis. ఇక్కడ నుంచి లైట్ రేస్ ఇక్కడ వస్తున్నాయి కదా, ప్యారలల్ వచ్చే లైట్ రేస్ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ కూడా వస్తాయి. కానీ ఇక్కడ లాస్ట్ ఎండ్ దగ్గర ఉన్న లైట్ రేస్ దే విల్ నాట్ ఫార్మ్ ఏ ఇమేజ్ ని ఫార్మ్ చేయలేవు అనమాట. అందుకే మనం ఇవి మార్జినల్ రేస్ ని మనం కన్సిడర్ చేయదు, ఓన్లీ paraxial rays ని మనం కన్సిడర్ చేయాలి. సో again we have to understand what are the terms related to the spherical mirror. So first thing is a pole అంటే ఏంది, మిడ్ పాయింట్ యొక్క స్పెరికల్ మిర్రర్ కి రిఫ్లెక్టింగ్ సర్ఫేస్ ఆఫ్ ఏ స్పెరికల్ మిర్రర్ కి మనం ఏమంటారంటే మిడిల్ పాయింట్ ఏమంటారంటే పోల్ అంటారు. ఇట్ ఈస్ లైక్ ఏ జామెట్రిక్ సెంటర్. ఎండ్ పాయింట్ నుంచి మనం మెజర్ చేసే డిస్టెన్స్ సేమ్ ఉండాలి. లైక్ ఏ స్పూన్ లో మన సెంటర్ లో ఉండేదాన్ని ఇక్కడ
రిఫ్లెక్టింగ్ సర్ఫేస్ కి సెంటర్ లో ఉండే పాయింట్ ఏమంటారు అంటే పోల్ అంటారు. నెక్స్ట్ థింగ్ ఈస్ ద సెంటర్ ఆఫ్ కర్వేచర్. సెంటర్ ఆఫ్ కర్వేచర్ మీన్స్ ద సెంటర్ ఆఫ్ ఏ హాలో స్పియర్. ఈ యొక్క హాలో స్పియర్ యొక్క సెంటర్ నే మనం ఏమంటారు సెంటర్ ఆఫ్ కర్వేచర్ అంటారు. ఆఫ్ విచ్ మిర్రర్ ఇస్ ద పార్ట్. నెక్స్ట్ థింగ్ ఈస్ ద రేడియస్ ఆఫ్ కర్వేచర్. రేడియస్ ఆఫ్ కర్వేచర్ అంటే ఏంది? ద డిస్టెన్స్ ఫ్రమ్ pole to the center of curvature is called as a radius of curvature. Here to here the distance is called as a radius of curvature. Next, principal axis. Principal axis means an imaginary line which passes from pole to the center of curvature. An imaginary horizontal line అనేది pole నుంచి center of curvature కి పాస్ అవుతుంటే దాన్ని ఏమంటారు మనం ప్రిన్సిపల్ యాక్సిస్ అంటాం. నెక్స్ట్ ఫోకల్ పాయింట్. ఫోకల్ పాయింట్ is nothing but converging point. When a parallel light rays can fall on a mirror, parallel ఉండే light rays mirror మీద పడ్డాయి. After reflection, they are meeting at one point on the principal axis. Principal axis దగ్గర meet అవుతాయి. This point is called as a focal point or focus or principal focus. Next, focal length. The distance from pole to the focus. Here to here is called as a focal length. It is denoted by the letter F. So the relationship between R and F is R equal to 2F or F equal to R by 2 అవుతుంది. Next, aperture. The width of the spherical mirror is called aperture. Here I explain what does mean aperture. The distance of the reflection, total reflection is called as a aperture. Next thing is a paraxial rays. The rays which are nearer to the principal axis which forms a image. అంటే paraxial rays image form చేస్తాయి. మార్జినల్ రేస్ డస్ నాట్ హెల్ప్ us టు ఫార్మ్ ఏ ఇమేజ్. మార్జినల్ రేస్ మనకి ఇమేజ్ ఫార్మేషన్ చేయడానికి హెల్ప్ అనేది చేయవన్నమాట. సో టు అండర్స్టాండ్ ద రే డయాగ్రామ్స్ వి హావ్ టు ఓన్లీ టేక్ ద paraxial rays, not the marginal rays. Next thing is to find the activities. Two activities there. These two activities is important for the annual exam. Long question. Long question, 2 marks questions. Long question లో మనకు there are two activities there. Okay, now one thing, first thing is the activity 1, which is a very important compared to the second activity. What does mean activity 1? Okay, now conduct a experiment to find the focal point. Find the focal point. Find the focal point or focal length of a concave mirror. Focal length of a concave mirror. Find the focal point or focal length of a concave mirror. Conduct an experiment to find the focal length or focal point of a concave mirror. So 2 marks question lo, in the 2 marks section they will ask what are the material required. What are the material required? 2 marks question they will ask what are the material required to conduct an experiment to find the focal length of a concave mirror. First thing is a material required concave mirror. Next thing is a paper. Next thing is a meter scale. These are the material required to conduct an experiment of focal length. Next here we can take is the object. Object means we have to take the sun. We have to consider the sun. Okay, these are the material required. If they will ask in the 2 marks question. 2 marks question లో కూడా మనకు ఎక్కువ రిపీట్ అయ్యే క్వశ్చన్ వాట్ ఆర్ ద మెటీరియల్ రిక్వైర్డ్ టు అండర్స్టాండ్ ద దిస్ టు కండక్ట్ దిస్ ఎక్స్పెరిమెంట్. ఎవ్రీ చాప్టర్ హ్యాస్ ఎ ఎక్స్పెరిమెంట్. సో ఇన్ ద ఎవ్రీ చాప్టర్ లో కూడా మీరు ఏం చేయాలి, మెటీరియల్ రిక్వైర్డ్ అనేది రీడ్ చేయాలన్నమాట. హియర్ ఎక్స్పెరిమెంట్ ఫస్ట్ థింగ్ ఇస్ ఫస్ట్ స్టెప్ ఇస్ టేక్ ఏ కాన్కేవ్ మిర్రర్. దిస్ ఈస్ అ కాన్కేవ్ మిర్రర్.
First step is take a concave mirror. Take a concave mirror. Place perpendicular to the sun. Place it perpendicular to the sun. Perpendicular to the light rays of sun. So this is a concave mirror. We have to place. Imagine this is the sun. Sun is in the here. So we have to place a perpendicular to the sun rays. For example, here this is a meter scale. Now look at here. We have to the first thing take a concave mirror. ఒక కాన్కేవ్ మిర్రర్ తీసుకొని లైట్ రేస్ ఎక్కడ వస్తే అట్లా ఇట్లా మనం పర్పెండిక్యులర్ గా పెట్టాలి. సో ఆఫ్టర్ దట్ పర్పెండిక్యులర్ అట్లా పెట్టినప్పుడు మనకు ద లైట్ రేస్ ఆర్ కమింగ్ ఫ్రమ్ ద సన్ విచ్ ఆర్ ప్యారలల్ టు ఈచ్ అదర్. సో వెన్ ద ఆబ్జెక్ట్ ఈస్ ఎట్ ఇన్ఫినిటీ ద లైట్ రేస్ ఆర్ ప్యారలల్ కమింగ్ like a parallel beam of a light. When a parallel beam of a light incident on a mirror, when a parallel beam of a light parallel గా లైట్ వచ్చిందనుకో, after reflection, when a parallel beam of light falls on a concave mirror, after reflection they are meeting at a point. After reflection they are meeting at a point. This is the point we can taken as a principal focus, capital F. First thing is take a concave mirror, place it perpendicular to the light rays on sun కి ఇట్లా లైట్ గా మనం తీసుకోవాలి. నెక్స్ట్ స్టెప్ is take a paper. And move the paper towards the mirror. Move the paper towards the mirror. ఒక పేపర్ తీసుకొని, ఒక వైట్ పేపర్ తీసుకొని ఏదే కాన్కేవ్ మిర్రర్ వైపు మూవ్ చేయాలన్నమాట. మూవ్ చేస్తుంటే ఫైండ్ ద ప్లేస్ వేర్ యూ విల్ సీ ద బ్రైటెస్ట్ స్పాట్. ఇది మీరు ఇట్లా పేపర్ అనేది ముందుకు మూవ్ చేస్తా ఉంటే ఒక పేపర్ మీద ఆన్ ద పేపర్ యూ విల్ సీ ద బ్రైటెస్ట్ స్పాట్. ఒక బ్రైటెస్ట్ స్పాట్ కనిపిస్తుంది. దిస్ ఈస్ ద ఇమేజ్ ఆఫ్ ద సన్. దట్ బ్రైటెస్ట్ స్పాట్ ఇస్ ద ఇమేజ్ ఆఫ్ ద సన్. That brightest spot is a image of the sun. When you measure the distance here to here, this is called as a focal length. This is from the pole to this point is called as a focal length. దీన్ని ఏమంటారంటే మనం ఫోకల్ లెంత్ అంటారు. నెక్స్ట్ స్టెప్ ఇస్ measure the distance from its pole. Measure the distance from the pole. First thing, activity is to find the focal point or focal length of a concave mirror. That is the experiment. Metal required concave mirror, paper, meter scale or object అనేది must. First ఏం చేయాలి? concave mirror. Take a concave mirror, hold it, okay, place it perpendicular to the light rays of a sun. Sun rays ఎక్కడ వస్తాయో అక్కడ మనం ఇట్లా పర్పెండిక్యులర్ గా పెట్టాలి. పెట్టిన తర్వాత take a white paper, move towards the concave mirror. Next, find the brightest spot on the paper. ఒక పేపర్ మీద మీరు ఎక్కడైతే బ్రైటెస్ట్ స్పాట్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తారో ఇట్ ఈస్ ద ఇమేజ్ ఆఫ్ ద సన్. యూ కెన్ టేక్ ఇట్ ఈస్ ద ఇమేజ్ ఆఫ్ ద సన్. సో దిస్ ఈస్ కాల్డ్ as this point is called as a converging point అంటారు. సో when you measure the distance from pole to this converging point, this gives the focal length of the concave mirror. So దీనికి ఎట్లా how can we understand by using the ray diagrams means, so when a parallel beam of a light rays fall on a concave mirror, after reflection they are converging at one point. This point is called as a principal focus. This point is called as a focal point, or this point is called as a image of the sun. This point is called as a image of the sun.
This is the activity to understand to find the focal length of a concave mirror. This is the previously this question is asked in the exam. Once you have to look through it, this experiment. First step is the aim. Aim question లో ఉన్నది సేమ్ రాయాలి. ఏం రాయాలి? టు ఫైండ్ ద focal point of a concave mirror, material required. Next thing you have to write a procedure. Next conclusion you have to write. When you measure the distance from pole to the focal point, it gives the focal length f, where f equal to r by 2. Here r equal to 2f. This is called as a conclusion. This is how we have to write the answer to the given question in the exam. Next lab activity is there. That is also very very important to observe the types of images of a concave mirror when an object placed at different positions. Okay, now to conduct experiment question. Lab activity is there. Lab activity, conduct an experiment, understand the observing the types of images. Formed by the concave mirror. When object placed at different position. When object placed at different positions. This is a question lab activity, observing the types of images formed by the concave mirror when the object placed at different positions. So what are the material required? So to understand this experiment, first thing we have to write the material required. So here it is a material required is first thing is we have to take a concave mirror of known focal length. This is the concave mirror of known focal length. We have to place it on a V stand. This is the V stand. We have to place it on a V stand. Next, this line is a principal axis of a concave mirror. Next, here it is a candle. Candle means this is a object. This is a screen. This is the screen. Here it is a meter scale. Here on the meter scale, we have to take the 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. It is a centimeter scale. Look at here. What are the material required to understand this experiment? First thing is here the V stand. V stand is a material required. 2 marks question law. In every year, 2 marks question, they will ask material required. First thing is here we have to take is a concave mirror. Concave mirror of known focal length. Next thing is V stand. To place a concave mirror, we have to take the V stand, mirror stand. Next, paper, or we can say that as a screen. Paper or screen.
Next thing is it is a candle. Candle means object. Candle means object. It is a meter scale. It is a meter scale. These are the metal required to understand the or we can say it is a matchbox also we need to light a candle. So what has been aim? So long question, if they will ask a long question or lab activity, first thing you have to write the aim. Aim is the experiment is the aim. Aim is the observing the types of images formed by the concave mirror when object placed at a different position. That is the you have to write aim. Next material required. Concave mirror. This is the concave mirror. Next to V stand. Next to paper. Next thing is the metal required. Concave mirror, V stand, paper or a screen, candle, meter scale. This is a meter scale. Next matchbox. So what does mean this activity? First thing is how to write a procedure. How to write a procedure. Okay, now take a V stand. Take a V stand. Take a V stand. Place the concave mirror on a V stand. Place the concave mirror on a V stand. Place the concave mirror on a V stand. After that, take a candle. Place it above the principal axis of a concave mirror. Concave mirror యొక్క principal axis పైన అంటే దాని మీద ఏం చేయాలి మనం క్యాండిల్ పెట్టాలి. క్యాండిల్ పెట్టిన తర్వాత లైట్ ఏ క్యాండిల్ ఒక క్యాండిల్ ని మనం క్యాండిల్ ని లైట్ చేయాలి. లైట్ చేసిన తర్వాత చేంజ్ ద పొజిషన్ ఆఫ్ ద క్యాండిల్. మూవ్ ద పొజిషన్ ఆఫ్ ద క్యాండిల్ ఫ్రమ్ 10 centimeters to 80 centimeters. అంటే when we move the candle towards the concave mirror, after that adjust the screen or paper. Adjust the paper where you will see the image of the candle. Until image of the candle. ఈ క్యాండిల్ యొక్క ఇమేజ్ స్క్రీన్ మీద వచ్చేంత వరకు మీరేం చేయాలి, అడ్జస్ట్ అనేది చేయాలి. చేసిన తర్వాత ఎక్కడైతే మీరు వేర్ యూ విల్ సీ ద బ్రైటెస్ట్ స్పాట్ ఆన్ దిస్ స్క్రీన్ యూ విల్ గెట్ ద ఇమేజ్ ఆఫ్ ద క్యాండిల్. ఎక్కడైతే మీరు ఎక్కడ బ్రైటెస్ట్ స్పాట్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తారో దట్ ఈస్ ద ఇమేజ్ ఆఫ్ ద క్యాండిల్, ఇమేజ్ ఆఫ్ ద ఆబ్జెక్ట్. సో ఎట్లా చేయాలంటే ఫస్ట్ థింగ్ టేక్ ఏ వి స్టాండ్ తీసుకోవాలి. తీసుకున్న తర్వాత ప్లేస్ ఏ కాన్కేవ్ మిర్రర్ అంతా వి స్టాండ్ మీద కాన్కేవ్ మిర్రర్ పెట్టాలి. నెక్స్ట్ ప్లేస్ ఏ క్యాండిల్ అంతా మీటర్ స్కేల్. నెక్స్ట్ లైట్ ఏ క్యాండిల్. నెక్స్ట్ అడ్జస్ట్ ద పొజిషన్ ఆఫ్ ద క్యాండిల్ ఫ్రమ్ 10 centimeter to 80 centimeter. అంటే ఇంత లాంగ్ డిస్టెన్స్ నుంచి అడ్జస్ట్ చేసుకుంటూ వస్తుండాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ కీప్ ద ఆబ్జెక్ట్ అట్ హియర్, this is the box we have to write. This is the object distance we can take as a u. Here it is a image distance. Next thing is a enlarged image or diminished image or real image or virtual image. You have to write. Look at here, object for example placed at 80 centimeters. Okay, now when you measure the image distance, okay, now by using the mirror formula you can measure the image distance. If you keep the object at 60 centimeters, you will get a different characteristic of the image. If you place a 40 centimeter object, if you place a 20 centimeter object, you will get a different position of the image as well as a different characteristic. First thing, when you place the long distances, you will get the diminished real image. If the image captured on the screen, we can call it as a real image. If the image only we can see the
మిర్రర్ వి కెన్ కాల్ as a వర్చువల్ ఇమేజ్. అంటే ఆబ్జెక్ట్ 80 డిస్టెన్స్ లో పెట్టినప్పుడు రియల్ ఇమేజ్ వస్తుంది, డిమినిష్డ్ ఇమేజెస్ వస్తుంది. వెన్ యూ మూవ్ టువర్డ్స్ ద క్యాండిల్ యు విల్ సీ ద, when you adjust the paper you will get the inverted and enlarged image. అంటే when you move towards the candle, మన క్యాండిల్ ముందు వెళ్తా ఉంటే మన ఇమేజ్ లార్జ్ గా కనిపిస్తుంది, ఎన్లార్జ్డ్ గా కనిపిస్తుంది. ఇన్ ద సేమ్ వే when we adjust the candle from 80 centimeters here to towards nearest to the mirror, you will see the enlarged image or magnified image మీరు చూస్తారు. This is a lab activity. So what is the aim of observing the types of image formed by the concave mirror? అంటే కాన్కేవ్ మిర్రర్ లో ఎట్లాంటి ఇమేజెస్ ఫామ్ చేస్తారు? when the object placed at a different position, అంటే డిఫరెంట్ లెంత్ డిఫరెంట్ డిస్టెన్స్ లో ఉన్నప్పుడు వాట్ టైప్ ఆఫ్ ఇమేజ్ ఫామ్ చేస్తారు. ఓకేనా, దిస్ ఈస్ ద ఎక్స్పెరిమెంట్. ఫస్ట్ థింగ్ ఏం చేయాలి, కాన్కేవ్ మిర్రర్ తీసుకోవాలి. వీ హావ్ టు ప్లేస్ ఇట్ ఆన్ ఏ బీ స్టాండ్. ఆఫ్టర్ దట్ టేక్ ఏ light a candle, place the candle on a meter scale. Next thing is after that adjust the candle, move towards the mirror. When you take a paper or a screen, adjust the mirror. మీరు candle fire light అయినప్పుడు after that the light rays are coming toward the here mirror. When the light rays are coming towards the mirror, after reflection it moves through some point. Okay, now if the light rays are meeting at that point, this is the image of the candle. Where ఓకేనా, ఇక్కడ మీరు ఎక్కడైతే ఇమేజ్ ఫామ్ అయిందో ఇక్కడ మీరు ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి డిస్టెన్స్ మెజర్ చేయాలి. వెన్ యూ మెజర్ ద డిస్టెన్స్ ఇట్ గివ్స్ ద ఇమేజ్ ఆఫ్ ద ఆబ్జెక్ట్. దిస్ ఈస్ ద ల్యాబ్ యాక్టివిటీ. Next thing is ray diagrams. Ray diagrams. To understand the different images formed by a concave mirror, first thing we have to understand the ray rules. So there are three rules are there. First thing is the first rule. We can take it as a rule 1. Rule 1. Here it is a concave mirror. This is a pole. This is the center of curvature. This is the focus. Next thing is a rule 2. Here it is a rule 2. And look at here. First rule 1. Rule 1 says that when a light ray passing parallel to the principal axis, light ray parallel వచ్చిన principal axis నుంచి after reflection it moves through the focus. Parallel వచ్చే light ray after reflection తర్వాత parallel focus నుంచి వెళ్ళిపోతుంది. when a light ray passing parallel to the principal axis, parallel వస్తుంది అనుకో, after reflection it moves through the focus. This is the rule 1. Next rule 2. Rule 2 is a inverse of the rule 1, opposite to the rule 1. So here it is a principal pole, here it is a focus, here it is a center of curvature. So when a light ray passing through the focus నుంచి light ray వెళ్ళింది అనుకో, after reflection it moves parallel to the principal axis కి parallel గా వెళ్తుంది. Next rule 3. When a light ray passing from the center of curvature, it returns the same path. Here it is a focus, here it is a pole, focus, center of curvature. When a light ray passing through the center of curvature, after reflection it returns the same path. This is the rule 3.
టు అండర్స్టాండ్ ద రే డయాగ్రామ్స్ వి హావ్ టు అండర్స్టాండ్ ద రే రూల్స్ అర్థం చేసుకోవాలి ఫస్ట్. సింపుల్గా వెన్ లైట్ రే పాసింగ్ ప్యారలల్ టు ద ప్రిన్సిపల్ యాక్సిస్, ప్యారలల్ ఇట్లా వస్తుంది లైట్ రే, ఆఫ్టర్ రిఫ్లెక్షన్ ఇట్ మూవ్స్ త్రూ ద ఫోకస్ నుంచి వెళ్తుంది. ఆపోజిట్ సెకండ్ వన్, వెన్ లైట్ రే పాసింగ్ త్రూ ద ఫోకస్ ఆఫ్టర్ రిఫ్లెక్షన్ ఇట్ మూవ్స్ ప్యారలల్ టు ద ప్రిన్సిపల్ యాక్సిస్, ప్యారలల్గా వెళ్తుంది. నెక్స్ట్ వెన్ లైట్ రే పాసింగ్ త్రూ ద సెంటర్ ఆఫ్ కర్వేచర్ ఆఫ్టర్ రిఫ్లెక్షన్ ఇట్ రిటర్న్స్ టు ద సేమ్ పాత్, మళ్ళీ సేమ్ పాత్ నుంచి రిటర్న్ అవుతుంది. దట్ ఈస్ ద రూల్ 3. ఓకేనా. సమ్ other materials, rule 4 also is there. That is the when a light ray making some angle with the principal axis. For example, here the focus, it is the other rule is there, center of curvature. When a light ray making some angle with the principal axis, this is the theta. After reflection, it bounce back with the same angle. Here it is the angle I, here it is the angle R. So here angle I equal to angle R. So laws of reflection is applicable to the plane mirror as well as the laws of reflection will applicable to the curved mirror. So what does mean laws of reflection? Angle of incidence equal to angle of reflection. Angle of incidence equal to angle of reflection. This is the ray rules. Thank you.